Piron Gwazi est une montagne russe hybride à Busch-Garden Tampa Bay, construite par Rocky Mountain Construction. Elle a remplacé l'ancienne montagne russe en bois. Gwazi, en utilisant environ 40% de sa structure et de sa disposition, c'est la montagne russe hybride la plus haute d'Amérique du Nord et la plus rapide et la plus raide au monde. La hauteur de la première chute est de 63 mètres. Elle atteint une vitesse de pointe de 122 km/h. On ride accompanied their minions. Gwazi G time. Click. Zero G stall. Abonnez-vous pour plus de vidéos.